Quello che vuoi andare sentire l'audio. So friends, we are just preparing everything for sharing with you the eclipse in real time. And as soon as we will have the first images coming, we are just preparing to have all these things ready for you. Okay. Okay, okay. Carinissima, è lento? Ecco. Ragazzi, c'è l'audio aperto, So we are just fixing some final things. We are out in the field, so we just had to properly work on the cameras. Spostiamo i cavalletti. Dai, però devo un attimino e poi vuoi? Sì, dai. Adesso si vede gli occhi. Sì, vediamola anche vicino al Colosseo. Rimane rossastra, come quella parte sotto, vedi che è proprio scura. No, ragazzi. Nel senso che è più scura, no? Io sono proprio pesce così. Un quarto alle 10. So at least we are starting sharing some images, and of course this is the moon after the Earth shadow started actually covering it from the solar light. So I'm sorry that we started with some delay, but we had to fix a few things. We are out on the field.
and it's a big pleasure for me to welcome you on this truly amazing event. We are broadcasting live the total lunar eclipse, the longest total lunar eclipse of the century, from a very special place, and this place is no less than the Roman Forum on the Palatine Hill, just facing the legendary Colosseum and the Ark of Constantine. This truly amazing event has been possible thanks to the cooperation of the Ministero per i beni e sorry. This event has been possible thanks to a cooperation between the Ministero per i beni e le attività culturali, Parco Archeologico del Colosseo, and the Virtual Telescope project. And right now you can see here an amazing detail of the eclipsed moon and of course the Colosseum as well. So I'm very happy that you are having this site right away with us. Gianluca Masi speaking from the Virtual Telescope project from this very amazing and unique location. Now I will try to improve, to update the images so that everyone can really have a look to what is happening. So we are just having such a truly amazing coverage. And I'm very happy to hopefully share with you some other images coming right away. And let me open the images we are really getting live from our telescopes. And of course, let's try to see the next image. I must say that the vision here is truly breathtaking. A lot of people here is just amazing, the sight, and I hope you can do this soon as well with us. Cavate la camera. Ok. And let me try to get a new image. And here it is for you, a new image, hopefully showing the totality to you as we really would like to share it with you, friends. So you can really see how wonderful the eclipse is slowly going on, still showing this amazing detail of the Colosseum. And now I would like to provide you with the wider sight. So let me try if I can succeed doing this. How beautiful to be here, just facing this amazing sight from this truly unique place, friends. Let me take a few images so that I can really share with you all this as fast as possible. It's
really beautiful, and I really hope you can enjoy this thanks to this live coverage. Let me see if I can actually open another image so that I can show with you the latest image just captured through our telescope. Here it is. This is actually the same. Di nuovo buonasera dal Foro Romano. Dunque sì, l'eclissi è iniziata, lo potete vedere alle mie spalle, la Truly luna ormai è quasi completamente stunning immersa sight. nel cono d'ombra della Terra, è rimasto solamente uno spicchio in alto a destra ancora illuminato. Siamo nella fase dell'eclissi parziale e fra pochi minuti alle 21:30 avrà inizio la fase dell'eclissi And now totale. I would like to share with you the new shot. Completamente rossa, sarà una fase di eclissi totale molto particolare, estremamente lunga, 103 minuti, Ok. sarà alle 23:13 la più lunga del secolo. Qui c'è grande emozione in contesto. Let's share the new image, friends. Here it is. This is truly amazing, my friends. I really hope that you can enjoy this as we are doing above the Colosseum. This is the longest total lunar eclipse of the century, of course. And I really hope that you are having fun with this site. And let me take some new shots. It's the totality is going to happen soon, friends. And I really hope that the site, even if through the website, even if through this streaming, I hope that you are just breathing the sensation, the feeling we are experimenting from this very amazing place that is the Roman Forum on the Palatine Hill in Rome, a place with one of the most amazing cultural meaning in the world, friends. So let's try now to take a new image. I would like to update this to you, and while this is a bit slower than usual because we are really on the field, on the grass, and it's the technology making possible for us to do this right away, friends. New image coming to you. Here it is, again on the Colosseum. So I see that the eclipse is truly going on, and the shadow and the amazing, the wonderful red hue of the moon is here for our own enjoyment, friends. This has been waited for such a long time, friends. Want to be sure. And really a lot of good images. And the moon is now really giving us a marvelous show. And I'm going to update the image for you as well. And let me close all the image.
I really hope that you can. I love this one with the cloud just playing with the moon earlier while the Earth shadow was kissing. I mean, it was almost completely covering the lunar disk, reaching the totality. The totality of this eclipse will last for 103 minutes, making this event, as I told you, the longest as for the totality of no less than the entire century. Look, on the left you have the marvelous, the amazing Colosseum, at least a detail, and the rest of the scenery is just showing the moon. Dice che l'immagine sulla destra compare tutto il codice giallo scritto. Giorgio. Non è che per caso si è aperta la finestra di... Senti, devo scendere, arrivo subito. Andrea. Hai presente come uscita della visto che ha fatto il codice della pagina? Sì. Hai aperto il codice della pagina? Sì. Vai tu. Poi prendi l'indirizzo internet, fai copia, selezioni la copia, su di Chrome, riapri Chrome e lo incopri. L'indirizzo, copia, Chrome, Oppure se poi vedi che ti dice c'è una finestra che un po' di tanto, non è aperta, vai a vedere, fammi questa cortesia. So we are just crossing the totality, friends. And it's truly amazing to see this unique show from this very unique place. Beh, loro sistemeranno un attimo i livelli. Segnala a loro, non so perché no. Sistemeranno i livelli, dai. Ma ci mancherebbe. Veramente. No, il segnale della camera esce con chiaro sicuramente. Però spero che loro... Non mi sembra, noi abbiamo la diretta d'esterna, non hanno detto di lei. Sì, quindi stanno So here we are just updating new images. I just want to make sure that everyone here is having a chance to hopefully see this eclipse, no matter where you are on the planet, from this honestly unique place. Again, look friends, this is honestly amazing, and the totality is now just ready for us, and the moon is ready to enter completely inside the shadow of the earth, and this will formally mark the beginning of the totality. So friends, this has been waited for such a long time, and we are really ready. And of course we are trying to capture all the, the atmosphere, which is honestly amazing, trust me, because of course we are in such a legendary place. Okay, friends. Okay, I'm just trying to capture also some wide field images
Sento. Partiamo dalla luna questa volta, ok? Oh, here we are. And I would like to show you now some new images. And the totality is formally started, I think, yeah. Pochissimo, molto basso. A posto. Sì, basso. Vedo una finestra con la X. E allora l'unica cosa è inquadrare me, perché con me Now going to update new fai images. vedere il Colosseo allora. Facciamo vedere il Colosseo. I'm just trying to share with you all the images we have. Riesci a prendere il Luna e Colosseo? I cannot tell you, friends, how many people is here, hopefully waiting for their turn to look through the telescope. It's honestly amazing, friends. And again, here it is, a new image. Look how beautiful this image is. Luca, ci siamo. Corri. Okay, I will leave this for a while. I'm just going to an interview. Sto prendendo un pezzettino di Colosseo. Andrea, stacca il cavo USB di destra e ogni tanto schiaccia il bottone della camera di destra, ogni 5 secondi. Ok. Schiaccia e allontani la mano e poi rimetti, vai. Cosa si vede adesso? Colosseo? Giorgio, scusa. Come stai andando, scusa? Adesso. Ho capito. No, niente, stavamo solo guardando la luna, però non si vede. Io penso che. Glielo dico, io non glielo dico, io penso che lo sappia. Ciao. Sta parlando con me? Sì, invece che poi ci devono stare tutti i vediamo che Sei riuscito a scrivere? Così. Quest'altra pure. L'altra camera. Ci siamo. Questo è il momento totale, fino alle 11, 14 così.
Non è più rossa. No, Non credo. Che diventerà più rossa? Non credo. Sì, è sempre scura perché è proprio nell'ombra della Terra. Forse diventerà un pelo più rossa, però è rossiccia, no? sì, sì, È rossa perché è l'atmosfera della Terra che riverbera la luce. Come quando vedi il tramonto all'alba. Sulla Terra lì è la stessa cosa. Bellissimo. Sì Marco, buonasera. Dunque, vedete inquadrato in questo momento proprio i due grandi protagonisti di questa serata qui al Foro Romano, il Colosseo e poi la Luna Rossa, l'eclissi di Luna in corso. Ormai siamo entrati nella fase della totalità da qualche minuto e la Luna dunque è lì, completamente immersa all'interno dell'ombra della Terra. Ci sono centinaia di persone qui accorse per questa iniziativa organizzata dal MIBAC, dal Parco Archeologico del Colosseo e dal Virtual Telescope Project, e il responsabile del Virtual Telescope Project è proprio qui accanto a me, l'astrofisico Gianluca Mani. Benvenuto, uno spettacolo splendido che si può osservare in tutta Italia. Cosa sta accadendo in questo momento? Dunque, in questo momento finalmente raggiungiamo il traguardo tanto atteso. La Luna si infila completamente all'interno dell'ombra della Terra, dando inizio alla più lunga totalità del secolo relativa a questa tipologia di fenomeni, sicché per ben 103 minuti godremo dello spettacolo della celebre Luna Rossa e nella cornice, lo ammetto, quasi ineguagliabile, anzi senza ritegno, ineguagliabile del foro. La vista è straordinaria perché combinare la meraviglia del cielo con davvero la leggendaria meraviglia del luogo è davvero un'esperienza straordinaria. Per quale motivo questa eclissi è così lunga? La precedente, settembre 2015, in Italia, almeno è durata 72 ore, questa volta sono 30. Perché questa eclissi, a guardarla, mostra subito due caratteristiche importanti in tal senso. Intanto, stavolta la Luna entra per bene nell'ombra della Terra, di fatto arriva quasi al centro del foro d'ombra terrestre, quindi attraversa il percorso più lungo mentre gioca a nascondino con il Sole. Inoltre, la Luna in questo momento si trova nel punto più lontano lungo la propria orbita ellittica attorno alla Terra, il famoso apogeo lunare, sicché anche un pochino più lento, come ci aiutò a capire con Petrero nel 600, e questo ovviamente, mentre attraversa il tratto più lungo, lo fa anche più lentamente. Noi siamo contenti che ci lasci più tempo al cospetto di questa meraviglia. Ecco, questa meraviglia noi la vediamo alle nostre spalle, una splendida luna completamente rossa, ma per quale motivo ha questa colorazione? Non diventa semplicemente nera da fare. Sarebbe così se la Terra non avesse un'atmosfera, non sarebbe potuto neanche ragionare a quel punto, perché se andassimo sulla Luna adesso noi vedremmo una splendida eclissi solare dal punto di vista della Luna e tutto intorno alla Terra, questa sarebbe una bizzarra, mostruosa silhouette oscura contro il Sole, vedremmo un anello rosso, perché la luce solare filtra attraverso la polvere atmosferica e il colore rosso, quello che raggiunge al meglio il cuore dell'ombra. In poche parole, sulla Luna avviene un tramonto terrestre e la Terra sta prestando l'atmosfera in questo momento che non c'è. E dalla Luna si vede in questo momento in realtà un eclisse di Sole. In grande stile, immaginate anche la taglia del disco lunare, del disco terrestre del cielo lunare, è davvero notevole, con questa però affascinante aureola che è un gusto
una delle differenze sostanziali tra la Terra e la Luna. Quando la guardiamo magari con le immagini un po' più da vicino questa luna rossa, quali sono gli aspetti a cui una persona comune o una persona che non è esperta di astronomia deve prestare maggiore attenzione? Senza dubbio io suggerisco di apprezzare il colore straordinario che la Luna in questo momento dimostra, e a breve, chi ha già un orizzonte completamente aperto può senz'altro già notarlo, si trova accanto, appena più in basso, circa 6 gradi, anche il pianeta rosso Marte, quindi anche apprezzare questa combinazione, la luna rossa con il pianeta rosso per antonomasia, quindi è una coppia che se ne va a braccetto con questo colore meraviglioso, che è senz'altro un dettaglio che ad occhio nudo si voglia mirabilmente. Come sottolineo, l'osservazione a occhio nudo non è un'osservazione di salire, è forse la più spettacolare, per millenni abbiamo ammirato questo fenomeno esattamente. Ed è in fondo l'osservazione degli antichi romani che hanno edificato questo luogo meraviglioso dove ci troviamo, tra l'altro proprio considerato che possono vedere Certo, noi tra l'altro ci troviamo qui dinanzi al prestigioso tempio di Venere in Roma e abbiamo salutato l'arrivo della notte, della sera proprio con Venere al tramonto, subito Giove appena verso il centro del cielo, Saturno e adesso vediamo Marte, accompagnato da davvero una bellissima parata e francamente questo aggiunge bellezza alla bellezza, davvero una notte illuminata, Marte in condizioni straordinarie di osservabilità. Sì, si trova anche lui in condizioni come lo vedevamo dall'ormai lontano 2003, all'opposizione, ovvero in direzione opposta alla Terra rispetto al Sole, alla minima distanza da noi ed è quasi al minimo della minima distanza possibile, perché anche Marte ha una distanza che oscilla al quarto e quindi a trovarlo al meglio, alla minima distanza da noi, fa un nastro davvero sfuggito. In questo momento ha solo in Venere il reale equivale 4 splendore del cielo, quindi è davvero un nastro. Grazie A voi, buone eclissi a tutti. Grazie a Gianluca Masi, allora per ora è tutto, la linea può tornare al studio, ma poi torneremo di nuovo qui per mostrarvi ancora questa bellissima luna rossa vicino al Colosseo, alle nostre spalle. Bello, Marte. Sì, sta sorgendo sugli alberi. So friends, we are back. Porterà qua dopo che ho preso. So friends, we are back and I'm going to show you now this new amazing image of the moon. I've been just answering a few questions for the public here. Sì, però non farsi male perché abbiamo portato per noi, abbiamo caricato del celio. Posso fare foto? So we are just continuing, I'm sorry, and we are just going to show you another image, updated one, yes, with the totality just ongoing. And just let me update the image. And here you should see another amazing shot. Here it is, and also now you can see the stars around, because of course the luminosity of the moon is significantly less now, and of course it means that now the stars all around can be seen very easily. I really hope that you are enjoying this as we are doing from here, and I really like the color the moon is showing right now. Perché vedi questo col teleobiettivo lui lo riporta al ecco. So we are just taking new images. And you can really appreciate the legendary color of the moon. It's like a bronze color, you can see. And I really think
that all the people who's been waiting for this magic moment can really say this long waiting time was really worth, and we are just now having back such a huge amazing gift. And trust me, just observing this from the legendary Roman Forum on the top of the Palatine Hill is such an amazing experience. And now we are soon also welcoming planet Mars. And let me see if I can just take an image where Mars and the Moon start to shine together. Also because Mars tonight reaches the opposition, that is, it is just in its best favorable position in the space, in the sky, to be observed from the Earth. And actually this is the best apparition of Mars since 2003, so we are very happy that the planet is back in such a wonderful shape. And it's amazing to have both the red moon and the red planet a few degrees apart. And from here, trust me, the emotion, the sensation is really breathtaking, friends. So we are just taking a few images. Just to be sure that the red planet and the red moon are showing at their best. And now I will try to show you both the moon and the red planet in the new update I'm just going to take from my camera. Okay, let me see if I can. Okay, let me see if this new image is just bringing to you both. Oh, here we are. You can see the Colosseum on the left, the moon in the very center, and on the trees you can see the red planet just rising above Rome, and this is honestly a stunning sight. The red planet and the red moon that we promised to the world. Actually, we didn't promise anything because this is the wonder of Mother Nature, you know, from this wonderful place. I cannot tell you how beautiful it is to look at this from this legendary place, the Palatine Hill, the Roman Forum, just admiring the Colosseum and the Ark of Constantine. This is, trust me, truly an amazing experience, and we are very happy that the people who worked to make this event possible also made possible to share with you, no matter where you are on the planet, this unforgettable sight. Truly amazing, friends. And now I'm taking new images. Also, I would like to try to take a closer sight. And let me try to take such a new image of the moon with Mars. How beautiful, friends. This is honestly amazing, you know. Sì, Marco, io mi trovo in compagnia di Federica Rinaldi, funzionario archeologo e addetta stampa del parco archeologico del Colosseo. Siamo in un contesto. This is amazing. I cannot tell you how the people is happy, how the people are happy to be here, and really this is amazing. There are also some good people just behind me, just taking images of the screen. I understand how fascinating all this can be. And I really hope that this site is really bringing to you entirely the wonder of the cosmos to you, friends. So let me try
Ci sono delle cose Sì. Sono fonti antiche. No, però dobbiamo accendere il faretto. Solo Ah, questo. ma c'è- No, a me non dà fastidio, né a loro perché accendo il tanto... freddo, voglio finire. Una trazione. So we are just taking images and images. I can tell you that there are a lot of people really enjoying this. There are really many people just looking up and just facing this amazing sight. Let me see again if I can just share with you another image. Dimostrando la capacità che già all'epoca c'era di prevedere questi fenomeni che non avevano nulla di così Okay. ma erano facilmente calcolabili. fenomeni facilmente calcolabili ma che emozionano ancora oggi e basta guardare questa meravigliosa And luna look rossa at this nel cielo. Questa with the sera. moon Grazie a Federica Rinaldi. and on the Sono bottom domani, right, può tornare planet Mars, the red planet. Truly outstanding sight from this unique place. I told you this many times, but reminding that we are here in one of the best places. I mean, adding such a huge meaning to the astronomical event is an experience in the experience, I think. How beautiful, friends, really. I hope again that you can really breathe the wonder we are really enjoying from the Palatine Hill in Rome. Truly amazing, friends. Now I will want to take another close up of the moon. Let me see if I can adjust our imaging device so that we can hopefully take both Mars and the moon again. Okay, just making sure that the focus of the system is the best possible we can. Okay. Okay, friends, I think that this should be good enough. And let's try again with a new image. Wow, I think you will really love the image I'm going to share with you. Again. Okay. Okay. And now I want to try again. Okay, friends. Again, I want to try to show the new image to you where Mars and the red moon are together, as we have been actually waiting for so long, friends, and here it is. So you can see in such a very beautiful way the red moon, of course, on the upper left, and the bright dot of light you see on the bottom right is, of course, planet Mars, the red planet, and you can easily see its red color. You can see why we call it the red planet. And having both so close in the sky is not so obvious. I mean, it's rare. So this is truly a rare event. It is a rare because it's the longest
total lunar eclipse of this century. And of course, Mars at its best is also adding more rarity to the vision. I mean, you can see how dark the moon is right now, and in about 30 minutes we will reach the center of the totality. That is, the moon will be just in the very center of the dark area, so it will mark the deepest darkness of the eclipse, the centrality of the totality, and from there the moon will slowly move to the end, to the other side of the Earth shadow. But again, I repeat, the totality will last from the beginning to the end 103 minutes, and this is making this event a record, of course. Just trying to update a new image for you, friends. Let me try to bring another outstanding sight. And again, I want to open the new image, just arrived from our camera, and here it is, this new image. And I really hope that this is making you, happy to see, because trust us, the sight from here is amazing. And I really would like to share also a wider field image, if I can. Just let me try. Just to give you an impression also about the place from where we are sharing this unique site. Let me see, let me try if I can succeed with this. Okay, let me sort all this in the right place. And I hope that this, oh no, this is Photoshop, I didn't want to open it. I don't need it. And here, friends, you can really enjoy how beautiful the sight here is from this place. On the left, you really understand who is who here. And on the left, you have of course, the Colosseum, and on the right, of course, you have the Ark of Constantine. So I'm just going to close all these devices, because this is, we are running this live. We are just sitting on the grass to share with you this from this place. And let me open again the image, friends. This is truly amazing. I think this is really telling you from where we are taking these images, from no less than the Roman Forum, Palatine Hill, facing the legendary Colosseum and the Ark of Constantine. I think that this is perhaps the best place, the best frame, just adding something unique to the amazing experience of the lunar eclipse we are enjoying. Now I switch back to the longer, to the close-up, and again the red moon and the red planet are just giving us amazing things. I will be back in a couple of minutes, and meantime I leave this image because I think it is a rewarding sight.
Forse lì quindi vado a chiedere se Devo prendere tutto veloce. qui sopra dico Estremo, la prossima volta cerchiamo di zero. Se vuoi. Ok, 30 secondi. Ciao Gianluca, sono il saluto. Come va? Ti posso dare questo, poi te lo vedi con capo a casa? Grazie. Ok, no, lo so. Ci vediamo. Qui? Ciao, ciao proprio tranquillo. Bella, tra un minuto sono da te. Sì. No, guarda, questa è una cosa triste. Se si sentirà una cosa, va bene. Ma ci passa, che faccio? Mi sono per dirmi, insomma. Ok, devo parlare soltanto che dopo come preferisci. No, vabbè, basta che non Che adesso, ammirare lo spettacolo delle eclissi lunare totale è sempre un'esperienza, uno può vederne molti, ma ciascuno lascia una traccia, lascia una sensazione, non è mai uguale. Questa sera era particolarmente profondo, ovvero la luna entrava ben dentro la luna terrestre e proprio spostarsi da quanto è poca visibile, ovvero un'eclissi totale in piena regola. Si può dire che la cornice del Palatino presso il Foro Romano, dinanzi Ilario Flavio aggiunge l'eccezionale all'eccezionale, vuol dire che si tratta di un straordinario il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Parco Archeologico del Colosseo, il Circo Archeologico hanno voluto combinare questi elementi a beneficio di curiosi romani e turisti della capitale l'esperimento sottomare, stante l'eccezionalità della sinergia. Grazie, buon lavoro, piacere, grazie, buon lavoro. Aspetta, c'è Gianna. Eccomi, qui c'era Arabella, eccola qui, Arabella. No, perché lui ha detto che sua c'è la poi dopo Marte guarda, io l'ho messo a 9 di Marte perché è una cosa però vabbè ma questo domani lo vedremo su internet. non è male anche così, è bella foto però. No, ma no, tutto buio. Mi viene a pensare. No, ma si è spento il cellulare, ho finito. Si è scaricato. No, gli dicevo, posso fare la foto? Poi tutto il mondo si sente a voce, posso fare la foto? Perché ne sapevo io? Ci avviciniamo al cuore. Vabbè, niente, io non posso fare più foto, mi stai dando il cellulare. tanto Puoi fare tu, Anna Maria? Quindi è in questo momento Bella, però si deve mandare da Alessa al mare bellissimo. Non so però loro dove stanno, se stanno a casa. Sì, ma anche da casa mia si vede benissimo, io la luna la vedo benissimo da casa mia. Stai a casa la vedi benissimo uguale comunque. Vabbè, qui lo scenario. in questo momento stiamo raggiungendo. Però io da apparella mia c'ho la luna che fa luce. E si è infilata quasi al centro. Magari può essere che si vedeva ancora Quindi meglio. resta il più lontano possibile Hanno mandato una foto solare che bellissima, che si tuttavia vede proprio un raggiunge penombra. indirettamente perché filtra attraverso l'atmosfera della Terra. È davvero una visione suggestiva, peraltro a mirarla da un luogo eccezionale come quello in cui siamo adesso, il Foro Romano sul Palatino, il Parco Archeologico del Colosseo, dinanzi alla leggendaria maestosità del Colosseo e dell'Arco di Costantino. Francamente collegare assieme le due sensazioni, due emozioni così straordinarie rappresenta davvero, come dire, un'occasione irripetibile. E l'eclissi ovviamente continua, la Luna con la lentezza che già si è avventurata fin dentro l'ombra della Terra, ecco, piano
Ah, piano sì. tra qualche Sì, ma minuto tanto inizierà ne ad stanno emergere. dando. Questo lascia anche già qualche strascico malinconico, noi che l'abbiamo atteso a lungo, che avevamo già identificato da molto tempo, da anni, questa combinazione di otto, anche perché la Luna, pur nella totalità più lunga del secolo, non è sola, c'è Marte a 6 gradi di distanza che torna in grande spolvero a brillare nel cielo come non vedevamo dal 2003 a 6 gradi di distanza, quindi il pianeta rosso che raggiunge e passeggia nel cielo con la Luna rossa, ecco, già rilanciando la rarità del tutto. Bastavano le cime delle eclissi, ma il cielo generoso come sempre aggiunge anche il grande ritorno di Marte, e questa combinazione davvero non la vedremo per molto tempo. E aggiungiamo ancora, lo sottolineo perché lo ritengo straordinario, il luogo, il colle del Palatino dinanzi al Colosseo rende l'esperienza ai tantissimi che sono accorsi qui a dare un'occhiata davvero, credo, memorabile. Credo che il ricordo di queste eclissi e per l'evento astronomico e per il luogo resterà a lungo, resterà indelebile. Wow. Grazie Roberto. Per carità, torno, ti saluto, torno. Grazie anche per la pazienza. Ciao. So we are back and we are ready to share again some great sights of the moon. And let me take another close-up. The moon is now really dark. We are truly approaching now the center of the totality, friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I think that this is honestly rewarding. I hope that no matter where you are, the magic of the eclipse from the legendary place from where we are broadcasting, that is the Parco Archeologico del Colosseo, is truly amazing. Now I want to share with you another image just to update the site, just to provide you with the latest from the eclipse. As I told you, in about 15 minutes we will be in the very center of the totality, and right now you can see how dark the moon is. This is not surprising because, as I told you, the moon is really crossing the very center of the Earth's shadow, and of course this is just showing because there is just a little light just reaching the moon thanks to the Earth atmosphere. The red component, this is why we see the moon of this color, of course. Signor Quarasacco, dunque, innanzitutto qual è la situazione in questo momento e cosa accadrà nei prossimi minuti? Siamo in questa gara. La luna nei prossimi minuti la luna uscirà. Ah sì. Ha ragione, sì, sì. So again, I want to take another image. Sì, sì. Di nuovo buonasera dal foro romano, dunque siamo ancora all'interno della fase della totalità luna rossa, una fase della totalità che durerà ancora per... Figurati, grazie a te per tutto questo. Siamo nel loop, ma ce la possiamo fare. Poi, rossa perché? Di nuovo buonasera dal foro romano, dunque siamo ancora nella fase della totalità luna rossa. Io mi trovo in compagnia di Giovanni Quarasacco di Unitron Italia, che ha portato qui i suoi telescopi per le centinaia di persone che sono corse a questa serata divulgativa organizzata dal MIBACT, dal Parco Archeologico del Colosseo e da Virtual Telescope. Signor Quarasacco, allora, innanzitutto qual è la situazione in questo momento e cosa accadrà nei prossimi minuti? Al momento la Luna ha raggiunto quasi la totalità nei prossimi minuti questa totalità uscirà dalla totalità quindi dall'ombra, entreremo nella fase di ombra più netta e la Luna lentamente illuminerà la Luna piena e poi ritornare la sua luminosità. Una eclissi che si concluderà a luna e 28 esattamente e la rifà
Diretta sta passando la ti rifaccio tutto, ti rifaccio tutto, ti rifaccio tutto. Ecco, Porta pazienza. come dobbiamo sapere? Ti rifaccio tutto. Ci stanno filmando loro e poi dopo la mandano a paperissimo. Io lo so, no, detto questo. Ok, Poi vai, possiamo vai. salutare mamma. Di nuovo buonasera dal Foro Romano dove siamo ancora nella fase della totalità. Luna rossa, io sono in compagnia di Giovanni Quarasacco di Unicron Italia che ha portato qui i suoi telescopi per centinaia di persone a corse per questo evento divulgativo organizzato dal MIBACT, dal Parco Archeologico del Colosseo e dal Virtual Telescope. Signor Quarasacco, allora, qual è la situazione in questo momento e cosa accadrà nei prossimi minuti? Bene, la Luna è ormai prossima alla totalità dell'eclissi, nei prossimi minuti uscirà dall'ombra, poi arriverà all'ombra, fino a illuminarsi di nuovo, in pieno, siamo in pieno. È l'ombra che diciamo che visivamente lo spettacolo è unico anche se non sono anche in serate la bellezza. Può succedere, ma voi adesso siete qui con i telescopi, cosa si vede col telescopio e che cosa invece si può vedere a occhio nudo? Comunque l'eclissi si può vedere lo stesso. Cioè, io a livello di panorama e l'eclissi in questo momento è un po' difficile vederla proprio nudo il telescopio aiuta, quindi riesce a dare una maggiore visibilità alle luci però anche adesso c'è il colore Grazie dunque Giovanni Quarasacco, allora dal Foro Romano è tutto, linea allo studio. Benissimo, grazie mille davvero. Grazie. Allora, io poi torno perché voglio dare un'occhiata al sito telescopio. sì, ma non fate nessuno. Adesso veniamo a fare un po' di interviste. Perché magari è interessante con le persone. Sì, infatti questo adesso veniamo Ci sono a i fare. commenti più Adesso arriviamo. Grazie. Chi è che ha filmato? Vedi, piano piano si sta oscurando sempre di più. Però mo tra poco. Beh, mo tra poco se mo passiamo a Marte, a me è Marte che mi. Però vedi, bisognerebbe avere. Ma chissà, aspetta, andiamo giù a sentire il telescopio puntato su Marte. Vogliamo a vedere. Che è questo? Ah no, no, quello no. Allora, ragazzi, questo telefono per dirgli che tra un po' riversiamo. Grazie a voi, buona serata. Giancarlo sei tu? Ciao, noi abbiamo registrato una andare verso un quarto 10 minuti Un attimo, non so dove, ho detto continua a scattare. Va bene, eravamo rimasti così con Marco che facciamo Una questa e diretta, stiamo già registrando, Quella è vi quella riversiamo grande tra campo. poco. E l'importante è che la mandiate prima delle 11. No, perché dopo non è più ufficiale, ma dopo io adesso mi uso un servizio. Adesso ed è per quello che ho fatto registrato perché devo fare il servizio. We are back. Ciao. Ciao Teleton, sono Riccardo dal Colosseo. Dovrei inviarti una fila diretta. Now we are back. You know, we are really trying to make everyone happy. I mean, all the friends just connected online, but also the people
we have locally here. And now I would like to share new images, because the red planet is amazingly well visible, and I really want to share again this site with you. Look and tell me how beautiful this is. Vedi l'eclipse tu? Allora direi Poi la chiami alzo 20 sì. Dammi il via al quarto play. Ok, partito, grazie. I think that this image with the clouds just approaching the moon are honestly amazing. How beautiful, friends. This is a truly amazing sight with the legendary red color of the totality. And planet Mars is just behind. On the bottom you see its typical red color. Again, this is truly a remarkable event, and the place I underline, I see that there are literally tens of thousands of people connected right now to our streaming. I want to thank everyone, all the media worldwide. In particular, I want to thank the CNN people, I want to thank Sky and Telescope, and I want to thank AirSky, Space.com, and many others. It's impossible for me to thank everyone, and I'm sorry if I miss someone, but we are really tired, but happy to do this, and memory is not helping as usual, I mean. And again, let me go back to the field of view, but now again I want to share the same site with the benefit of the location, and hopefully we will take, wow, the moon is also eclipsed now by the clouds, so this is a truly unique experience. And let me share this site with you again, now swapping again back to the wide field images. And let me try again. Okay, this is not the same directory, I see. And look now how beautiful this is now, with also the clouds, and of course also the color. This is amazing. You can see everything here. The Colosseum, you can see the Arc of Constantine, you can see the red moon, you can see the red planet, you can see beauty in a word. And honestly, we are really happy that a lot of people, honestly, a lot of people really have come here to have a look from this unique place. Trust us, looking at this, just staring at the eclipsed moon from here is an unforgettable experience, and it's such a pleasure for us to share this with you live. I apologize if it takes some time to update the images, but I told you we are just on the grass, just on the field, and despite the huge work needed to share this, we are here doing this, hoping you can enjoy no matter where you are on the globe, and especially our many friends in the US, which this time cannot see this personally, and we are happy to share this side with you, of course. I really hope that this is rewarding for you as well.
I cannot tell you how many people are coming on the top of the Palatine Hill here in one of the most legendary places of the world. This is really the center of the Roman culture. I cannot tell you what is around us, and really it's impossible to tell. And I mean, in a couple of minutes, we will really reach the center of the totality. I mean, in this very moment, actually in a couple of minutes, the moon will be as deep as possible inside the Earth's shadow, and from there, the moon will slowly move, I mean, to the other side of the Earth's shadow. In other words, we are just entering the second half of the totality. In other words, what we've been waiting so long is slowly going to an end. So at least let's keep an eye on this, the virtual telescope project, and I want to thank all the people involved here. I want to thank Paolo Masini. I want to thank all the people involved, also from Parco Archeologico del Colosseo, in particular the director, Alfonsina Russo, and I want to thank all the people working with me at the Virtual Telescope project. In particular, I want to thank Andrea Curzi, I want to thank Giorgio Gioia, I want to thank Alessio Sabatino, and I want to thank Simone Nocentini, taking care of the communication of our project. And all these people has been working over the time, and in particular for this, and I hope that at least we are bringing to you such a nice experience. I'm sorry again if sometimes from time to time this is not matching perfection, but again I would like to show you where we are, just sitting on the floor, I mean on the ground, on the grass, in the dust, I mean the same dust with the, with the footprints of the ancient Roman people, maybe, I don't know, but again facing something amazing. The sky, I mean archaeology, making this experience unforgettable. Now I want to show you another close-up, now that we are truly approaching the center of the totality, friends. I cannot tell you how many people, friends, really. The queue was light years long, and of course I'm sorry that all the people, it was not possible to host all the people. Of course, physics puts a limit to, to capability of a place to host people, but thanks to everyone for coming here. But even if they could not climb on the top of the Palatine Hill, they still could have an unforgettable sight with the eclipse and moon, the red planet, and of course the legendary Colosseum and the outstanding, breathtaking Arc of Constantine. This is, I really think so, the best place in the world to look at this happening right now in the sky. Now I want to share with you another image, just capture it, now that we are basically facing the totality, I mean the center of the totality, which is eternal. It's so huge in time, because this is, friends, the longest totality of the century. And the moon is not joking. The moon is saying the truth, you know. Let me share with you another image while all these are coming from our device. And here it is again. How beautiful you can see the moon now. I cannot tell you how we have to do a lot of work. I mean, we have so beautiful images. We can work for 1 year now just to find, process all this stuff, but it will be a nice job, I think. Anyway, we are happy that first of all we could share this with you no matter where you are. For the virtual telescope, is such a priority to bring the wonder of the cosmos even
if you are in the opposite part of the globe, just in broad daylight with no moon inside. So we are happy to bring this to you from here, And this is truly an amazing sight. I cannot tell you. I know that I'm repeating myself, but emotion cannot be. I mean, it's impossible to keep these emotions inside because the experience is so huge, friends. And right now, from more scientific point of view, I can tell that the eclipse is very dark because in the very center of the totality we can barely see the moon. So this is not surprisingly so dark because, as I told you many times, this time the moon decided. I mean, it's just celestial mechanics, not decisions, but just to joke. And the moon is just almost in the very center of the Earth shadow. Okay, so it is in its worst place as from the sunlight point of view. And I mean, it is very well covered by the Earth right now, so it is very difficult for the light filtering through the atmosphere. The red component, this is why we see this color, by the way, is just reaching in the moon in that very strange place. It is just playing with the Earth and the moon. Can you see me? And this is some junk running between the sun, the Earth, and the moon, of course. Gianlu, scusa, che è 200 quello? We are using this is a nice information to share. Don't think we are using some strange instrument. This is, I mean, a 200 millimeters focal length lens, I mean, and right now, because we have several lenses and we are trying to cover, 110 minutes, but they are just a little if you want to take everything, We will need a couple of years long eclipse, maybe, I don't know. Now, I really want to share with you again a new image, while our digital single lens reflex are working so hard. Sorry, I need to connect the camera. And we are just downloading the new images. The first one is the last one. And look how beautiful. This is honestly amazing. It's beautiful. You can see Mars and the moon as we promised, And the red planet, the red moon. We advertised this for a lot of time. It was true. I can tell that we are now relaxing a bit because putting all this together was not a joke, because we really wanted to bring this to you. And again, I apologize if we started 30 minutes later, but really we had to fix on the ground, on the field, some technical issues, and we succeeded fixing them, and now I think you are enjoying the results. So thanks for being patient with us, and hopefully the sky is rewarding your good sentiments for us. No, questi casi bisogna veramente sono quello che sta c'è mostra lo fa la foto dello schermo. Male peggio. Male peggio. Un po' diverso. Eccolo.
Era solo lo spettacolo con quello che devi dire. Guarda, io in realtà secondo me Luca, so come funziona, sei stato perfetto. Grazie che sei venuto anche se nel pieno io ho bisogno di 10 secondi. Sei pure fatto? No? Adesso ci mettiamo con il Colosseo dietro, si vedrà il Colosseo dietro. Sì, sì, sì. Torno immediatamente, aspetta, sto tutti. Vai. Grazie Andrea. Ogni tot tutte e due. E a rendere ancora più eccezionale la serata la certamente, anzi devo dire che la combinazione di inventari vicini e stili russo rappresenta già di per sé una realtà, non è comune, è facile per i neuristi è facile un po' di del secolo, combinarla esattamente con la notte in cui Marte raggiunge l'opposizione, la grande opposizione, quella di quest'anno, quindi Marte di il Sole, con la Terra del solito. Ma quando grande Però non il fatto che dici che No, perfetto, no, è stato troppo rilassato però. no, non c'è bisogno, una volta che e rendere tutto più eccezionale la presenza di Marte. Certamente, abbiamo potuto camminare insieme il pianeta rosso, ma era una funzione banale, era molto tempo, quando la si vedeva, sei gentile. Grazie. Gianluca, il TG1. Wow. La dobbiamo. Salve. Arrivederci. Gianluca me l'ha rimettato per facendo delle immagini splendide. No, può fare quello che vuole. Questo c'è un caso. Io ho detto. 2-3 esattamente. Questo si vede. Quindi immagini di gente che guarda il fabbrico e sei forte. Ma
con un po' di persone che guardano i telescopi siamo si vede bene lì dalla balaustra Normalmente l'eclisse sarà dichiarata alle 21:23 si è raggiunto il massimo esattamente alle 22. Sarà molto affascinante anche grazie. Gianluca Masi, l'eclissi a maggioranza promessa stiamo assistendo ormai alla seconda parte del fenomeno, la rossa si è mostrata meglio alle 22:20 circa, adesso siamo ancora leggermente esposti guarda come se fossimo quindi ancora per un po' il livello dell'acqua la regola. Peraltro lo spettacolo anche Marte che rilancia creando davvero una visione suggestiva, un inatteso, anzi lo sottolineo perché l'esperienza, ammirarla da qui, al cospetto della maestà, quale il Colosseo, l'anche del Costantino, sullo Colosseo, è francamente un'esperienza che lascia un segno indelebile. Allora, noi stiamo trasmettendo con una cadenza sta accadendo noi stiamo trasmettendo in diretta sul canale integrale dell'eclissi con le nostre fotocamere, i nostri obiettivi sta andando benissimo, abbiamo davvero decine di migliaia di persone connesse, abbiamo tanti che stanno operando condividendo le nostre dirette. Questo ci rende orgogliosi e anche felici sul fatto che ciò che condividiamo porta anche il segno della profonda collaborazione di devoto, perché a me piace pensare che sono su Marte, ma anche il contesto, quindi chiunque ci stia seguendo sui nostri canali vede insieme a questo magnifico spettacolo cosmico anche lo stile delle cornici. Abbiamo avuto commenti, messaggi, email di persone che ci ringraziavano soprattutto dalle Americhe, perché ammirare questo vedere in scena sono momenti della storia romana è una loro decisione la prossima eclisse totale di luna probabilmente la vedremo il 20 gennaio del 2015. Sarà paragonabile l'eclisse a questa, peraltro per vederlo perché sarà sereno, alla vedremo. Quindi ecco, questa eclissi rimarrà a lungo l'uscita della totalità per noi almeno che dall'alto della nostra osservando dal presente probabilmente il risultato così
We are back and now we are going to share another amazing image, friends. The moon is still there in wonderful, I would say perfect weather conditions. Yesterday we had a storm in Rome, so trust me, we really had problems just facing the next day. I mean, after the storm yesterday, I was really worried, but luckily the weather has been no less than perfect. I'm just trying to upload new images just to share something new with you. And again, how beautiful, how beautiful. Again, the moon and Mars together. The moon and Mars together. How beautiful this side again. And I want to share again with you the experience above the Colosseum. With the light, I mean the large field of view image. And let me try to share this. Let me take another image. Here it is. And now let me share this with you again. How beautiful. I've been looking this for more than 1 hour now, but how beautiful. This is the only word I can say. All this is coming live, again, I repeat, from the Palatine Hill Roman Forum, from the Parco Archeologico del Colosseo, and I want again to acknowledge all the people involved, especially the organization has been made by the Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Parco Archeologico del Colosseo, and Virtual Telescope Project, and I want to thank from the ministry Paolo Masini, and I also want to thank the director of the Parco Archeologico del Colosseo for making possible all this, Alfonsina Russo, for hosting in such a legendary place this event. So thanks to Paolo and Alfonsina, and thanks to the Virtual Telescope Project, which I'm pleased to represent. This has been possible, and we really are making happy a lot of people, and hopefully also this streaming is contributing in this direction. Again, let me take a new shot.
vista che è bellissimo, soprattutto comunque è bellissimo. Lui sta qua interviste. È una cosa incredibile. So we are really having a great time here, friends. I must admit that this experience is honestly amazing, and I hope that we succeeded bringing to you the experience we are at least enjoying here. Let me take another image for you. Let me adjust the screening. Okay, new image. And now I will show this to you. Now connecting, just to get the image back. And again, I want to acknowledge all the staff of the Virtual Telescope project. They are Giorgio Gioia, Andrea Curzi, Simone Innocentini, Alessio Sabatino, and of course Gianluca Masi, who is speaking. And now here it is, the latest image I could capture, friends. Here it is. Again, an amazing sight, of course. Non me lo dire, viene fare. No, ma poi Io lo vorrei vedere. How beautiful. I can share with you a few images now. Just want to make sure. Wow, I think that the sight from here is honestly unique. I'm sorry for all the other people, but looking it from here, from the Colosseum, is honestly amazing. And of course, this is an stunning sight. And again, I want to share this sight with you. Let me take another image so that even the clouds gently approaching the moon, adding their beauty, can be part of the show. Look here, friends. I think this is honestly amazing. Questa gliela posso fare la foto, cioè, gliela mandiamo a Stefano. So we are really slowly approaching the end of the totality, and I would like to tell you how many people have been here and still are here on the Palatine Hill, just having fun with this amazing event. This is beauty in action in such a wonderful place. I cannot tell you how precious has been and is to look at this wonderful natural event from this wonderful place. I cannot tell you. I'm sorry, I'm trying to bring this to you, but the experience is honestly unique. And again, I want to thank the Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Parco Archeologico del Colosseo, for working together with the Virtual Telescope project to offer this opportunity to the people. And again, I want to thank Paolo Massini and Alfonsina Russo and their institutions for working with us with the Virtual Telescope project to organize this unique experience.
Questo signore, lei mi Stefano mi sta chiamando le immagini che questa lui poi gliele manderemo per me. Adesso mi devo mandare perché ci sta mai mi ha mandato 50 messaggi che era per fare adesso ci metto quando chiaro? Sì, sì, però intanto How beautiful, friends. I say this many times, I know, but sometimes it is the only thing you can say when you are just enjoying something so wonderful, friends. Let me adjust. I mean, okay, I'm just trying to adjust the pointing of the system. poi stai qua 45 minuti e poi giriamo ogni giorno So we are just adjusting the pointing here. I won't try to be sure. Wow, now we have clouds all around, friends. So okay, we have some clouds just facing, just in front of the moon and Mars. Faccio un po' di riprese mentre che Mi dà spero. fastidio, se vuoi fai tranquillo. Era per quello. Vai, ti ringrazio, ma non lo vai. chiedo sempre, io chiedo sempre perché poi magari uno sta Lo apprezzo, però ti dico, vai tranquillo. Ma giusto perché non stai a fare niente stasera, capito? I want to share again some new images now that the moon are also adding themselves to the site, and luckily they are not dangerous. I mean, just a few clouds, and they add the magic to this. Now I'm showing you what I'm saying here. Here it is. Beautiful, isn't it? How beautiful this is, just coming from our devices, friends. I want to try. Here it is. Let me see if I can. Hopefully, okay, this is the best I can show you, with the moon on the upper left and just Mars on the bottom right. But okay, let's put this in the normal scale, of course. How beautiful. And we have a very complex devices. I'm running two different digital single lens reflex with their own lenses, and all of them are capturing live images, large field and narrow field images to cover as much possible of the event itself.
spero che sia per tutti, ma le persone emozionatissimi tutti, bellissimo. Complimenti anche per tutto il lavoro. Poi ci sentiamo. Faccio adesso dopo. Perdone. Te la faccio al volo da qui, guarda. 3, 2. Colosseo. Oddio, la che luna. bello! Allora le aspetteremo con grande felicità. Grazie a voi, di tutto, buona continuazione. Grazie, arrivederci. So friends, it's very special. Very special. Ci siamo persi un telescopio. Che signor Romeno era Anch'io faccio la più bella di tutti. La cosa più bella di tutti. Sì, un secondo, scusa. Ma in realtà non lo metto da solo. Ma posso chiederti una cosa? Ma questo qua per caso è Giove? Quello accanto? Scusa, ok. No, perché non c'è niente su quello là? È come dire, oggi c'è l'eclisse epocale. Ho capito, non lo so, perché siccome hanno fatto vedere Saturno. Abbiamo migliaia di persone, non possiamo far vedere per una scelta Ok. capisco. No, perché avete fatto vedere la Luna, Marte e poi Saturno. Esatto. No, su Saturno A Saturno c'è il telescopio. Adesso? Sì. No, dico, è per quello che te lo chiedevo, non per niente. Sono sicuro che me lo ritroveranno. Che scherzo. Sta lì, guarda che fila che c'è, anzi Marte non se lo fila nessuno. Scusa, forse ce l'avevi aperto questa cosa, non lo devo dire. So we are back now, and I'm now ready to share another image with the clouds, actually adding the magic to the sight. Well, it was already magic, but you know, Mother Nature is always able to go well behind the human expectations. And look at this, how magic! The sight of the moon still totally eclipsed and Mars while showing across the clouds. And again, how beautiful! Se riesco.
35 anni che abitiamo lì, ci sono nebbia una mattina, forse 5 volte. Ma io sono tornato a casa, mi metto sulla nave sole fino alle 11 di notte, senza problemi, senza copertina, senza niente, da solo, mi sveglio perché c'ho freddo, perché Poi, vabbè, ci sono queste Again, let me try to take a new image. Wow, how beautiful. I want to share again a new image with you, and we are slowly approaching the end of the totality, friends, and you can easily see how the left border of the moon is now a bit brighter. Let me take a new image. And again, let me take it right now. Just downloading from the camera, and here it is. Wow. Massimiliano, perdonami. Tu dove sei a caso? Lui c'ha Troppo grande, grazie. Wow. Now there is also an airplane crossing the field of view. Let's see if the airplane will add. Okay, there are clouds, so not sure, but maybe. So the airplane, look there. Now I want to show you this image now because there is, the fingerprint of the human beings. I will show you now this funny image if you want. And of course, wow. This is a truly funny image with the eclipsed moon, planet Mars and an airplane crossing the field of view. Humans are always around, Not Martians, but the humans, of course. And all this is coming live to you from the Palatine Hill in the Roman Forum, such a legendary place, a legendary location. We are facing the Colosseum, the Ark of Constantine, and we actually shared this with you several times, and
I'm very proud that we could share this to the world, and I want to thank all the international media sharing this right now as well, the Italian media. I know that there are literally tens of thousands of people actually who had a chance to follow us to track the Italian eclipse, the longest total eclipse, I mean the longest total lunar eclipse of the century. So I believe this will be very hard to match again. And planet Mars, the red planet, shining so bright, so red there, is also adding to this unique event. In other words, putting together these numbers again will take much more than 1 century. So everyone listening to me right now will not see this anymore in their life. Sorry. Magari voglio vedere un pezzo nuovo, ci cuciniamo. La gente vuole I will leave this image for a while, and hopefully we will just follow so beautifully also the end of the totality, friends. Okay. Sì, sì, non ti preoccupare. So again, I want to share another image with you. Let me connect the camera again.
and hopefully and let's see. I leave this image. I mean, you could see an airplane, Mars and the moon, and now let's see if we have something new to enjoy from our cameras. Okay, I have to stop this so that I can connect again, and I will show you the latest image we are just taking, and we are really approaching the end of the totality, friends. Come sta, Bianca? Sta stancando? Scherzi. Io non riesco a dire quanto è bellissimo questo momento. Grazie. Scherzi. Se io mi distraggo questo lascio solo in acquisizione l'immagine. Arrivo subito, Angelo, un attimo solo. I will be back in one couple of minutes. Just want to be sure. Ok. Se era Butero, era un team, perché sono rimasto su. Se era
bloccalo! Ma che? Bloccatelo! No, cazzo, porco! No! Gianluca, ci arriva a te? No. Sì, arriva tutto, porca miseria. Corrente. Aspetta. No, qua Non ci arriva più. ce l'hai i tappi? Sì, però se questi girano, mettete le buste. Mettete le buste. No, su quelli. Su quelli lì? Sì, su quelli lì. Mamma mia. Sono automatici. Il peso, mettete il peso. Cosa? Il peso su quella busta. No, l'acqua sempre. No, così come tanto fondo. No, mettiamoci l'acqua piena, raga. Sacrifichiamola. Dai. No, sei amico. No, questa qua, abbiamo questa già. Come peso, è stato tanto, Oh cazzo!
So friends, we are just going to close this live feed now that the totality has just ended. And I really want to show one of the latest images we collected. And with this, we will say goodbye to this amazing event, this amazing eclipse. Just let me show, I want to see, okay. Just want to be sure that we have the latest image available. Here it is, friends, with the totality which has now ended. So friends, it has been a big pleasure for me, Gianluca Masi, Virtual Telescope Project, to be here on the top of the Palatine Hill in the Roman Forum, just facing the Colosseum at the Arc of Constantine during this amazing eclipse, the longest total lunar eclipse of the century, with planet Mars just adding to the beauty of the event itself. I want to thank again Paolo Masini from the Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Alfonsina Russo, Director of Parco Archeologico del Colosseo, and all the collaborators of their collaborators, of course. And again, I also want to thank all the staff of the Virtual Telescope Project, Giorgio Gioia, Andrea Curzi. I want to thank also Alessio Sabatino and Simone Nocentini. And I also want to thank Unitron Italia Instruments for just making available the telescopes that really a lot of people could use to enjoy this total eclipse. From Rome, Roman Forum, Palatine Hill is everything, so thanks to everyone and looking forward to share again with you live the wonders of the cosmos. Gianluca Masi, Virtual Telescope Project, Colosseum, Rome. Goodbye and see you soon again, just enjoying the event. Thank you, bye bye.